Ja, da schau her. Was? Mein Gott, die haben mich gerochen. Geh her da. Au. Du geh, weiter mit um. Das wird doch mal ein bisschen aufgeräumt. Das ist immer nötig. Andrew, lass dich was gefallen. Ja, so mal, reiß dich du zusammen. Serum. Ja, nichts dabei. Eine Worrijacke. Braucht ihr noch? Ich nicht. So, wie schaut denn du aus? Da hinten waren die Mutanten, gell? Anton Rogue. Da muss ich noch ein Problem lösen. Ja, da müssen wir gehen zu Anton Rogue. Der wartet noch nicht. Pass auf, rechts herum. Anton, ich komm jetzt. Da muss ich bisher aufräumen. Wer? Ja, sieh doch. Geht hier tippen. Du schleich dich mal da. Red Bull, schluchzt ihn tot. Warte noch einer, nicht geh. Und immer fleißig abkassieren. Eine Hochohmpistole. Braucht man die, ha? Na gut. Anton Rogue. Der ist davon, gell? Da hinten. Suchst du Ärger? Schon, gell? Geh da. Wer Ärger sucht, kriegt da. Wer noch? Gerade ohne. Hey, warte mal. Die Nisha, die kann ja schießen, gell? Plus 28, die kann eigentlich die nicht mehr. Die hat plus 30. So, wie schaut denn aus mit der Werkbank, ha? Dann kann ich noch ein bisschen upgraden. Anton, wo ist der jetzt? Da vorne links. Oh, a big day. The day we'll meet the man who holds all of Ophir's slums in his hand. Interesting. Ja, Andrew, da braucht doch gar nicht Lora. Das ist wieder ein Dreck an die Angelegenheit. Ja, pass auf, einmal speichern. Und dann du eine. Jetzt meine ich, wird's ernst. Mr. Mancer, the sight of your face has started to give me agita. To what do I owe the displeasure this time? Wegen des Waffenvorrats. I can't give you the cargo you wanted. Sorry.
You're sorry. You are. Not half as sorry as I am. I thought we could collaborate, Mancer. Had high hopes, but your lack of execution reveals yet another army dog. How disappointing. I am afraid your loyalty is very much misplaced. A couple slum merchants seem to be facing some mild forgetfulness on the issue of protection serum. I'd love it if you'd perhaps help jog their memories for me. Can do. I'm going to send some company along with you to lend a gentle hand, to make sure that the lessons learned and the payment, preferably in serum, finds my hungry little hands by day's end, whether they want to pay or not. Was sagt er? Schulden eintreiben? Bist du blöd, ha? Looks like your dreams came true. Your men finally found a way into Noctis. You don't seem happy about it. I take it old Dandolo got wind and put you on the case. Yeah, I was just thinking he'd been a little too apathetic lately. But give me some kudos, will you? With my men there, now I have access to the whole damn planet. This city's quite the wonder. And those merchants, sheer genius. You want kudos, Anton? Maybe if your men killed a little less and thought a little more, then it would take Dandolo longer to discover who was behind the death of the merchant that refused protection. But now he knows, and he doesn't deal with threats to his people gently. Sure. And I'm sure you made him pay for good old Dandolo. That's the game, though, isn't it? I play my part, they play theirs, and you play yours. So let's let bygones be bygones. What would you say if I sent a small group back to Noctis? I'd promise they'd keep a low profile. A foothold in Noctis grants an all-access pass to the corporations, and we'd just be shadows in the shade. Ja gut, den kann ich leider nicht zustimmen. That's just not gonna work, Anton. I need Dandolo's help, and I won't get it if I let your men on his turf, even if they're quiet about it. Fine, Mancer. Have it your way. You win, I'm out. Even though I'm not sure what it gains you. I'm not the only one in Noctis, and I'm pretty damn far from the most dangerous one to sneak in there. Victor's pretty entrenched in the notorious secret city. Who knows if my men could have helped you out at some point. Don't think I'll need them. You think you're telling me something new? Victor's men aren't exactly discreet. Good for you for learning the ropes. Keeping your ear to the ground. About time. Yeah, guess I'm growing up. A few things I'd still like to find out, though. Like what and how your men managed to learn what they know about the city. I'm not one to donate information, but it's a funny story, so I'll make an exception. You see, the Prince Merchant is a smart man, but not a wise one. He forgot one important thing. The city thrives on the backs of those who lack loyalties. And mercenaries lack, among many things, loyalty to anything but the serum. Serum that is doled out quite generously by the Colonel in exchange for their undivided attention to his needs. And soon, the Zealots taking refuge in Noctis conferred their loyalties to Victor based on the concocted dreams of a free pass into heaven for their services. A parade of idiocy from start to finish, one and all trading loyalties for their magic beans of choice. If you're looking to learn what the spies found out for the Colonel, I'm sorry to say I haven't a clue. But I do know I'd pay a tidy price to see the look on Dandolo's face right about now. Guess we all have our little amusements. Thanks for the info. Startet Dandolo Bericht. I gotta go. Then go. Jetzt hätte ich gemeint, wir löschen den Anton Rogue aus. Scheinbar doch nicht. Holy shit. You come all the way to Noctis and still can't get away from Victor. How the hell do you manage to make it here? I better figure out what the hell's going on and find his spies before it's the end of us. Der böse Victor. Den geht's auch noch dreckig, gell? Werden wir ihn erwischen. Pass auf, jetzt gehen wir.
Sorge dafür, dass der Kaufmann seine Schulden bezahlt. Das ist auch noch. Ich bin noch ein Technomancer. Ich muss doch die Unschuldigen beschützen. Die Geldeintreiben. Wie schaut denn aus? Braucht ein paar auf die Glucken, ha? Schon geh. Jeder. War falsche Sau. Nicht schon, lass dir nichts fallen. Ja, so mal, hier mit der Riesenkeule. Der Neandertaler. Eine Warriorjacke? Brauche ich nicht. Ein Stachelstreitkolben. Stärke 33. Den könnte ich eventuell brauchen, gell? Für meine Mitstreiter. Ist er das? Wer? Das seht ihr. Ja, dieses Pack. So mal. Au, bin gleich tot. Moment, Heilung. Und gleich nochmal. Aber ein neues. Der ist weg. Hier noch. Scheiße. Tot er mich umgehauen. Da waren wir da erinnert. Ja gut. So weit war das nicht, gell? Geht noch. Holy shit. Nein. All the way to Nach. I better figure out what... Der Quatsch down, gell? Ja, pass auf. Geh mal hinten um mich. Oh, Scheiße, komm ich da vorbei. Wobei, die liegen noch. Hey there. Officer, hello! What can I do for the fine officer today? Check out my merchandise. I have everything you'd ever need for hunting. Ware für die Jagd. Allerdings brauche ich Kohle. You've been falling a little behind on your payments lately, huh? You know damn well if you want your shop protected, it comes with a price. Yes, no, I know. Of course, it slipped my mind. My apologies. Here's everything I owe. I'm so sorry. Again. Ja, da ne. Wer denn noch? Da unten. Das heißt jetzt rennen wir nach links, oder? Ja, so mal. Ich komme mir vor wie ein Mafiosi, der Schulden eintreibt. Hier wieder. Ja, mit der Keule. Was echt? Oder eine Giftlinge? Der Wahnsinnige. Hoppala, Boden reingehauen. Was? Wollt die Keule? Die wollte ich doch haben. Wo ist der andere? Da liegt er. Eine schwere Warriorjacke. Das brauche ich.
Den Rest unterhalten. Komm ich da rundum? Kann das sein?